Okay, so Kubernetes చూద్దాం first of all. So what is Kubernetes? First of all, దాని definition చూద్దాం మనం. So Kubernetes is popularly known as K8 అంటారు. అంటే Kubernetes ని K8 అని కూడా అంటారు. Why it is called K8 అనేది you can understand that Kubernetes letters మనకి 8 ఉంటాయి అన్నమాట. సో Kubernetes కి KS తీసేస్తే మధ్యలో మనకి 8 ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని K8 అంటారు సింపుల్ గా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ Kubernetes అంటే Kubernetes is a production grade open source container orchestration tool developed by Google to help you manage the containerized or dockerized applications. సో యూజువల్ గా మనకి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పేస్తాం, మళ్ళీ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. సో డాకర్ లో ఆల్రెడీ మనకి ఏమున్నాయి, కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. సో డాకర్స్ లో మనకి ఏమున్నాయి, కంటైనర్స్. సో వాట్ ఈస్ meant by container means container is an image which is running with a small software package having a limited number of library functions which are supportive to run an application or which are necessary to run the application. అంటే మీ ఒక అప్లికేషన్ రన్ అయ్యేదానికి ఏమేం కావాలో అవన్నీ కూడా మనకి మినిమం సాఫ్ట్వేర్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మెయిన్ డిఫరెన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏమంటే వర్చువల్ మిషన్ కి కంటైనర్ కి డిఫరెన్స్ ఏమి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం VMware లో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము, దాన్ని వర్చువల్ మిషన్ అన్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్చువల్ మిషన్ అండ్ కంటైనర్? ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ సేమ్ యాక్చువల్ గా. Why? Because on top of the physical system, we used to install the VMware, right? మన ఫిజికల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ దానిపైన ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ we used to install the virtual machine to provide multiple operating system at one place. అంటే ఒక ఫిజికల్ సిస్టమ్ పైన we can able to manage the multiple operating system. So that is called virtual machine. So here virtual machines can take the copy of the existing hardware. Copy means in the sense is it is a copy of the operating system. It is not a process of the operating system. So there is a difference between process and copy. Process అంటే అర్థం ఏమి, ఒక జాబ్ ఐడి లాగా అనమాట. లైక్ ఒక జాబ్ ఐడి అంటే PS-EF grep అని యూజ్ చేస్తాం కదా మనం లైనక్స్ లో అయితే. లైక్ విండోస్ లో అయితే ఒక ప్రాసెస్ ఐడి, దీని ఇట్లా టాస్క్ మేనేజర్ లో వెళ్ళి చూస్తాం అనమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద టాస్క్ మేనేజర్. సో VMware లో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ గూగుల్ క్రోమ్ ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ ఉంది. దీస్ టూ ఆర్ ప్రాసెస్ ఐడీస్ ఆఫ్ మై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే నేను యూజ్ చేస్తున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెసెస్ అనమాట. లైక్ జూమ్ మీటింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెస్ ఐడీస్ అనమాట. ఓకేనా, బట్ VMware అట్లా కాదు. VMware itself is a copy of operating system and it is not a process ID. ఓకే, సో అప్పుడు కాపీ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఖచ్చితంగా మన ఫిజికల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న CPU కానీ, ర్యామ్ కానీ, మెమరీ కానీ, ప్రాసెసర్ కానీ, సో ఆల్ హార్డ్వేర్ పార్ట్స్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ బై ది కాపీ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ మిషన్. వెరాస్ కంటైనర్ అనేది ఏమంటే అది కూడా దీనిలాగా ఒక ప్రాసెస్ ఐడి. ఇప్పుడు గూగుల్ క్రోమ్, మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్, జూమ్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇన్ ద సేమ్ వే Docker is also a process ID of the existing operating system. Why? Because it is a containerization software which is installing on top of the operating system. అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేసి దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. లైక్ ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్ అనుకో, ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్. సో this is also one type of process for operating system like that. So container is a process ID which can act as a standalone process ID. Okay, we can call it as a standalone process ID which is having the limited number of library functions and then limited number of system tools which are supportive or which are necessary to run the application. అంటే ఆ డాకర్ కంటైనర్ లో మనకు ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేయాలంటే ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ కావాలంటే అలాంటి, I mean how many functions, how many libraries, how many system tools that are necessary to run that application that can be achieved by container. Okay, so దాన్ని మన కంటైనర్ తో అచీవ్ అవుతాం. బట్ హియర్ వీఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ఓన్లీ వన్ కంటైనర్. ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఒక్క కంటైనర్ ని మనం మెయింటైన్ చేయట్లేదు. వీ నీడ్ టు
మెయింటైన్ సో మెనీ కంటైనర్స్. ఓకే, అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం ఒక కంటైనర్, బ్యాక్ ఎండ్ కోసం ఒక కంటైనర్, మిడిల్ వేర్ అప్లికేషన్ కోసం ఒక కంటైనర్, స్టోరేజ్ కోసం ఒక కంటైనర్, తర్వాత మానిటరింగ్ టూల్స్ కోసం ఒక కంటైనర్, డేటాబేస్ కోసం ఒక, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ పర్పసెస్ కోసం వీఆర్ యూజింగ్ సో మెనీ కంటైనర్స్. ఓకే, సో హియర్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ టు ఆర్కెస్ట్రేట్ దట్ కంటైనర్స్. అంటే ఆర్కెస్ట్రేట్ ని మనం, సారీ, ఆ కంటైనర్స్ మనం ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయాలి. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఈజ్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దోస్ all containers. Okay, we have to maintain those all containers. So in the docker concept lo manam last lo docker network chusam kada. Docker network lo manam em chusam first, it's like డాకర్ నెట్వర్క్ చూసాం అనమాట. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఆ లాస్ట్ ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి మనకి కుబర్నెటిస్ అనేది కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ డాకర్ కంటైనర్ లో డాకర్ నెట్వర్క్ మనం ఒకే సిస్టమ్ లో, అంటే ఒకే ఫిజికల్, ఓకే, ఐ మీన్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ సిస్టమ్, ఎనీ వర్చువలైజేషన్ ఇన్స్టెన్స్, ఏదైనా ఒక ఇన్స్టెన్స్ లో మనం డాకర్ కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్, రైట్? సో ఆ కంటైనర్స్ మధ్యలో హౌ టు కమ్యూనికేట్ ఆర్ హౌ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ those containers is called Docker's network. Okay, అంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ లో we are just configuring so many containers, we are just running so many containers, and we need to establish the communication between those containers to communicate between the applications. అంటే ఇప్పుడు మన ఫ్రంట్ ఎండ్ లో అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్ లో కూడా మనకు కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా ఖచ్చితంగా. సో టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ వీ రిక్వైర్ డాకర్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఆ డాకర్ నెట్వర్క్ తో కనెక్ట్ చేసి మనం సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ లో ఎలా చేయాలో చేసాం మనం. సో వీ హ్యావ్ ద పెండింగ్ వన్ ఈజ్ డాకర్ మల్టీ నెట్వర్కింగ్, మల్టీ హోస్ట్ నెట్వర్కింగ్. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ దీంట్లో మనం కనెక్ట్ అయ్యి పింగ్ చేయడం. సో అక్కడ పింగ్ చేసేసిన తర్వాత అది కూడా రైట్ ఆఫ్టర్ కనెక్టింగ్ విత్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్సెస్, దెన్ ఇది కూడా కంప్లీట్ చేసాం అనుకుంటా. ఐ థింక్ మీకు చెప్పినాను కదా, వర్కర్ నోట్ 1 నోట్ 2 అని చెప్పినాను కదా లాస్ట్ క్లాస్ లో, గుర్తుందా? నేను జాయిన్ చేస్తే నేను నోట్స్ లో నేను డాకర్ జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేశాను అంతే. కంటైనర్ ఇక్కడ మాస్టర్ లో నుంచి క్రియేట్ చేసి అక్కడ క్రియేట్ అయింది, రైట్? అది కంప్లీట్ అయిపోయింది. కాకపోతే లాస్ట్ లో డాకర్ స్వామ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందన్నమాట. సో డాకర్ స్వామ్ ని మనం డాకర్ స్వామ్ కూడా ఇనిషియేట్ చేసాము, ఐ థింక్ ఇనిషియేట్ చేసాము. బట్ సమ్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దేర్, హౌ టు ఆర్కెస్ట్రేట్ ద డాకర్ కంటైనర్స్ బై యూజింగ్ డాకర్ స్వామ్ అనేది మనం చూడలేదంటే అది చూస్తాం దీంట్లోనే. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏమంటే టు ఆర్కెస్ట్రేట్ ద కంటైనరైజ్డ్ అప్లికేషన్స్. అంటే మనం ఏదైతే అప్లికేషన్స్ ని మనం రన్ చేస్తామో కంటైనర్ లో, ఆ అప్లికేషన్స్ మనం జస్ట్ ఆ అప్లికేషన్స్ ని కంటైనర్ అంటాం మనం. ఎందుకంటే కంటైనర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్రెడీ వన్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో వాటిని మనం ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయడం అంటే మేనేజ్ చేయడమే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. దట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై ఇన్ ద డాకర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ డాకర్ స్వామ్. whereas Docker Swarm having so many disadvantages, to overcome that all drawbacks, we are having a new concept called Kubernetes. Okay, అంటే Kubernetes అనేది కూడా ఏం చేస్తుందంటే it is just orchestrating the default containerized or dockerized applications. అంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ Kubernetes లో కూడా మళ్ళీ మనం డాకర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది, డాకర్స్ తో పాటు Kubernetes ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వర్కింగ్ అలాంగ్ విత్ టుగెదర్ బోత్ అట్ ఏ టైం, అంటే రెండింటిపైన వర్క్ చేసి Kubernetes తో మెయిన్ మనం డాకర్ కంటైనర్స్ ని ఆర్కెస్ట్రేట్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ డాకర్ నెట్వర్క్ ఆర్ డాకర్ స్వామ్, అంటే డాకర్ కాన్సెప్ట్ లో డాకర్ స్వామ్ కానీ డాకర్ నెట్వర్క్ కానీ ఈ రెండింటిని పట్టించుకోకుండా మనం వీఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ అనదర్ న్యూ సర్వీస్ కాల్డ్ Kubernetes. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మనకు ఏదైనా ఒక మంచి హోటల్లో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాం అనుకో, రిసార్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు రిసార్ట్ లో బుక్ చేసుకున్నాం హోటల్. ఆ హోటల్ వాడు ఏం చేశాడు, మీకు ఆ హోటల్ తో పాటు రెస్టారెంట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో వాడు ఏం చేస్తాడంటే మన దగ్గర రెస్టారెంట్ ఉంది, యూ కెన్ ఏబుల్ టు టేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ లంచ్ డిన్నర్ హియర్ ఓన్లీ అని చెప్పి ఒక స్మాల్ అడ్వైజ్ ఇస్తాడు అనమాట. అడ్వైజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇస్ కండిషన్, లేదంటే ఏదో ఒకటి పెడతాడు, మీరు ఇక్కడ తినాల్సి ఉంటుంది అట్లా ఇట్లా. మనం ఏం చేస్తాం, మాకు అవసరం లేదు, మేము బయట తింటాంలే, మా బయట మంచి హోటల్స్ ఉన్నాయండి, డెసిషన్ తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్ సేమ్. డాకర్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత డాకర్ అనేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు, డాకర్ స్వామ్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు టు ఆర్కెస్ట్రేట్ ద కంటైనర్స్. అంటే ఆ కంటైనర్స్ ని మనం ఆర్కెస్ట్రేట్ చేసుకునేలాగా.
orchestrate is nothing but just to managing, to maintaining, to controlling, whatever it may be. Okay. So that can be achieved by Docker Swarm also, but we are not using that Docker Swarm. We are just going for another service called Kubernetes. And Docker Swarm and Kubernetes because it is having more advanced options and then more reliable things in Kubernetes instead of Docker Swarm. Okay. So మీకు డాకర్ స్వామ్ అనేది మెయిన్ ఎందుకు అనేది అర్థమైందా? సారీ, కుబర్నెటిస్ ఎందుకు అనేది అర్థమైందా ప్రెసెంట్? రైట్. సో ఇది మీరు జస్ట్ మీరు ఇది తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో కుబర్నెటిస్ లో మనకి ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, వాట్ ఆర్ దోస్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ వై వీ నీడ్ టు చూస్ ఓన్లీ కుబర్నెటిస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డాకర్ స్వామ్. డాకర్ స్వామ్ ఆల్రెడీ వాడి కంపెనీ వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు కదా, ఎందుకు మనం కుబర్నెటిస్ కి వెళ్తాము, వై వీఆర్ చూసింగ్ కుబర్నెటిస్ అనేది యూ విల్ కమ్ టు నో ఇన్ ద కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకే, రైట్. సో వేర్ డిడ్ ఇట్ కమ్ from and what does it do, what does the name mean, why do we have it? Let us see that one. So first time ante Kubernetes logo ila untundi annamata manki. Okay na? So the logo of the Kubernetes looks like this. So here the Kubernetes was born in Google. So Google వాళ్ళు దీన్ని డెవలప్ చేశారన్నమాట. ఓకేనా? సో Google company was developed this Kubernetes by using Go language. Okay, so ఇది Go language తో స్టార్ట్ అయింది, అందుకనే the logo is looks like this. Okay, so the legacy of Kubernetes is first it was actually in the Google itself. First it was like Borg, like the proprietary. The name was Kubernetes initially was Borg, and then it was renamed to it was developed to Omega. So this is called a DNA structure. See, the symbol looks like DNA here. So back end, the symbol looks like DNA. Okay, so DNA looks like DNA. That means the DNA of Kubernetes is the first it was Borg, and then Omega, and then finally it is Kubernetes. Okay, simple. This is simple only. So how the legacy of the Kubernetes means how it the evolution of Kubernetes. The evolution in the sense is how it was started and how it was changed, and then how it was finalized with the Kubernetes. So K8, Kubernetes is commonly called as K8. So Greek for Helmensen, the person who steers a ship. Actually, Kubernetes meaning ఏమంటే the person who steers a ship అన్నమాట. సో వాడి పేరు వచ్చి హెల్మ్స్మ్యాన్. సో వాడి పేరు వాడి నేమ్ ని బేస్ చేసుకొని, అంటే హూ స్టీర్స్ ఏ షిప్ అంటే అర్థం ఏమి ఇక్కడ. సో మన కంటైనర్ అంటే అర్థం ఏమి, ఇట్స్ లుక్ లైక్ ఏ షిప్ అన్నమాట. ఓకేనా? కంటైనర్ అంటే అర్థం ఏమి, కంటైనర్ ని మనం తీసుకొని షిప్ లో వేసి షిప్ ని మూవ్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతాం అంతే, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మూవ్ చేస్తాం. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ద సేమ్. సో కంటైనర్ అంటే అర్థం ఏమంటే, కంటైనర్ లో మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము, అప్లికేషన్ ని ఒక షిప్ లో పెట్టుకొని దేనికంటే దానికి మూవ్ చేసుకుంటాం. అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏ కంప్యూటర్ కావాలంటే ఆ కంప్యూటర్ కి, ఏ నెట్వర్క్ కావాలంటే ఆ నెట్వర్క్ లకి ఈ కంటైనర్ ని మనం రన్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఐ మీన్ ఆ కంటైనర్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టీర్స్ ఏ షిప్. అంటే షిప్ ని ఎలా నడిపిస్తాడో అలా మనం కూడా ఈ షిప్ ని నడిపిస్తాం. బట్ ఇన్సైడ్ ద షిప్ వి హావ్ ఏ కంటైనర్. Okay, that's related to real thing. That's why it is called a Kubernetes. Okay, and then it was born in Google. So it was born in Google. Okay. So donated to CNCF in 2014. So CNCF is nothing but Cloud Native Container Foundation. So ఎందుకు ఇది డొనేట్ చేసినారు క్లౌడ్ నెట్వర్క్ కంటైనర్ ఫౌండేషన్ అంటే, బికాస్ ద Kubernetes is completely working on containers itself. అంటే కంటైనర్స్ పైన మాత్రమే ఇది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో వేరే వాటి పైన కాదు కాబట్టి దట్స్ వై క్లౌడ్ నేటివ్ కంటైనర్ ఫౌండేషన్ కి ఇది డొనేట్ చేసింది 2014 లో. గూగుల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే CNCF కి డొనేట్ చేసినారు అనమాట. So now it was open source with Apache 2.0. So version 1.0 on July 2015. So 2015 lo version manaki 1.0 ఉందన్నమాట. So now the version of the Kubernetes is we have different types of versions actually from the from 2014 onwards, like that. Okay. So we can say that version 1.0 on July 2015. So 1.23 latest release is actually 1.23.5 actually.
Okay, so it was released on March 16th. Okay, March 16th. And then this version 1.23.5 can be end at 2023 Feb 28. Okay, so next year by end of the February, this version is going to be end, and then new version will be released in the month of March. Okay, so every year month of the March, the this is what can be the release can be the version can be released. Okay, and then each release can be having its own end of life. For example, look at here 1.23.5. So here, which I will write down in the notepad. Okay, version 1.23.5. This was released on March 16, 2020. Okay, and it will end on Feb 2023. అంటే ఫెబ్ అంటే ఫెబ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫెబ్ అనమాట. ఓకేనా, లైక్ దట్. సో సేమ్ ప్రీవియస్ రిలీజ్ ఏంటంటే మనకి వర్షన్ 1.22. ఓకే, 1.22. సో ఇట్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఆన్ March 16th. ఓకే, 2022. Same year and same time it was released, but the end of this release is October 28th, 2022. So like this, why? Because they have released this type of versions, in a sense, is depending upon the type of the applications, or depending upon the operating system, you can able to use this type of versions. Okay, so ila manaki versions anamata. Okay, so the latest version is version 1.23.5. We are using 1.23.5 or 1.2.2 or 1.21. These are the most minor releases recently. Okay, so ఇక్కడ 23.5 22 పాయింట్ అని ఉంది కదా, అవన్నీ ప్యాచెస్ అన్నమాట. సో వీటిలంతా మనం ప్యాచెస్ అంటాం. ఇక్కడ పాయింట్ అని వస్తుంది కదా, 0 అని ఇలా వచ్చేటివన్నీ కూడా మనం ప్యాచెస్ అంటాం. వాళ్ళు ప్యాచెస్ అన్ని అప్లై చేసుకుంటారు. హౌ టు అప్లై ద ప్యాచ్ అనేది మన కాన్సెప్ట్ లో లేదు, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. ఎందుకంటే మనకి రియల్ టైమ్ లో అది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను మీకు అది ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ గో లాంగ్వేజ్. సో కుబర్నెటిస్ దేంట్లో రాశారంటే, ఐ మీన్ హౌ ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్ మీన్స్ విత్ ద గో లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎక్సెల్ కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ ఏ లాంగ్వేజ్ లో డిజైన్ చేశారంటే C++ లో అనమాట. లైక్ దట్ దిస్ కుబర్నెటిస్ వాస్ డెవలప్డ్ ఇన్ గో లాంగ్వేజ్. Okay, so almost all the applications got developed by using Java language. Like that, this Kubernetes application was developed by Go language. So Go language is also one type of programming language. So we don't need to worry about that. Why? Because we don't need to develop the Kubernetes. We are just working with the Kubernetes. Okay. And then Kubernetes official website. This is Kubernetes official website. If you want to go to that, and then you can go to that. Kubernetes. Hi. A chair would buy the actually మన kubernetes.io అని ఉంటుంది ఇక్కడ. Here we can able to find out all the documentations and everything, but the thing is we have the Kubernetes registry in the sense is Kubernetes hub. Like we have Docker hub is there, right? Like that we have same Kubernetes hub is there. Okay, let me show you that one also. So this is what actually the Kubernetes hub from GitHub. So GitHub నుంచి మన Kubernetes అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది Kubernetes అఫీషియల్ GitHub అనమాట. ఓకేనా, సో దిస్ కెన్
accessible by anyone because it is a public repository. Okay, it's a public repository so that anyone can access this Kubernetes official website from the github.com. Okay, and then it was having some meetings like this IRC, Kubernetes show, Slack H.io, meetups like that. It is having different types of uh, brands or different types of things. Those are supporting with the Kubernetes. And DNA from Borg and Omega, this is already I have shown you. DNA of this Kubernetes is from Borg to Kubernetes in between the Omega. And then often shortened to KH. So then just we used to call often it as a KH, not Kubernetes. Okay, right. Now, what and why? So what is Kubernetes and why? Why the Kubernetes? Look at here. Containers bring scalability challenges. We are starting to view the data center as a computer. So these 2 points are very important. Containers bring scalability challenges. అంటే కంటైనర్స్ ఇక్కడ మనకి ఒక ఛాలెంజ్ ఉందన్నమాట. అంటే that is nothing but one drawback. The drawback is nothing but scalability. Scalability is nothing but increasing or decreasing at demanding at the point of some time. So whenever the business is running fine, so at that time we need to make them increase, right? Containers needs to be increased or containers needs to be decrease. That means scaling up or scaling down. So మనం already AWS లో auto scaling చూసాం కదా. So auto scaling లో ఏమైంది? What's the concept of auto scaling? So whenever the CPU is getting more, so we need to increase the instances without interacting of the employee. అంటే మనం interact అవ్వకుండానే we need to increase the instances, right? Like that, here also we need to increase the custom containers, okay, which is having the similar application. So here అక్కడ ఏం యూస్ చేసాం మనం? అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ అనేది యూస్ చేసాం అనమాట. But here inside this, we are just using the container itself. So already the containers will be there. So whenever the business is having more or the CPU is having more, so at that time we need to increase the containers. That is called scalability. Okay, so container itself, the Docker Swarm is there, right? So Docker Swarm is not as much good as in scaling the containers. Okay, that's why we are just moving to the Kubernetes, and we are starting to view the data center as a computer now. Because of this Kubernetes, entire the data center as a computer, we are just starting the view. That means just the over the looking way in the sense is from your side, the analyzing way or the pointing out the data center as a computer because of this Kubernetes only. Okay, and then here we are starting to view the data center as a computer like this. See here, the computer is nothing but which is first we have it's a single point of computer. This is nothing but like a physical computer or physical laptop which is having a single central processing unit. And this is then it was moved to VMs, virtual machines. Okay, so here we have different types of virtual machines which are working under the same hardware or same dedicated host. Okay, and then next it was moved to containers. So container in the sense is nothing but like looks like a ship which is having container and then moving from one place to another place. And then here this is connecting with each other by having some network between the different types of containers. Okay, so ఇక్కడ దీన్ని మనం డేటా సెంటర్ అంటామంటే. వై? బికాజ్ ఇది కామన్ గా నేను మీకు చెప్తా అనేది నాట్ ఇన్సైడ్ ద Kubernetes. సో కామన్ గా మనకు ఫస్ట్ టైం నార్మల్ కంప్యూటర్, దెన్ VMware, దెన్ డాకర్. నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ నెట్వర్కింగ్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డాకర్ కంటైనర్ అనేది మన క్లౌడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. ఓకే, లైక్ అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కూడా లైక్. సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ టు ద డేటా సెంటర్ యాజ్ ఎ కంప్యూటర్. Kubernetes కెన్ మేనేజ్ ఇట్. నౌ వీటిలన్నిటిని కూడా Kubernetes మేనేజ్ చేయాలి. చూడండి, ఇక్కడ చాలా CPUs వస్తాయి మనకి, కంటైనర్స్ చాలా ఉంటాయి, దెన్ VMs కూడా చాలా ఉంటాయి. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ దెమ్ బై యూజింగ్ ద Kubernetes సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సారీ, Kubernetes సర్వీస్. అండ్ దెన్ Kubernetes కి అసలు మనకి వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది కంటైనర్స్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ VMs అంటే దిస్ ఇస్ సింపుల్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పెట్ వర్సెస్ క్యాటిల్. సో పెట్ వర్సెస్ క్యాటిల్ అని ఎందుకన్నామంటే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఓన్ ఫిజికల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మన దగ్గర. ఒక 10 ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, 10 ల్యాప్టాప్స్. 10 ల్యాప్టాప్స్ లో మన కంప్యూటర్స్, ఐ మీన్ మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ అన్ని డిప్లాయ్ చేసుకొని VMs లో రన్ చేస్తా ఉన్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 10 ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ లో ఒక సిస్టమ్ మనకి లైక్ డ్యామేజ్ అయింది అనమాట ఇమీడియట్ గా. హై CPU వల్ల
ఐదవ ఏదో ఒకటి సమ్ డ్యామేజ్ అయితే అయింది, కొలాప్స్ అయితే అయింది అనమాట. ఓకేనా, it's having some hanged or whatever it may be, the system got hanged and everything. So at that time what will happen, the business is going to be stopped immediately. So business అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ బిజినెస్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి మనం ఖచ్చితంగా బాధపడతాం. లైక్ సో ఇది పోయింది, ఇప్పుడు మనం కొత్తది తెచ్చుకోవాలా, మనం ఫిజికల్ మిషన్ అమౌంట్ అంతా పోతుంది, అది ఇంకా దాని పక్కన పడేసి ఇంకో కొత్తది తీసుకోవాల్సి ఉంది. అట్ దట్ టైమ్ హౌ కెన్ యూ ఫీల్ మీన్స్ లైక్ జస్ట్ డిసీజింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ పెట్. అంటే మన ఓన్ పెట్ ఉండింది అనుకోండి, మన పిల్లు డాగ్ ఇట్లా ఓన్ పెట్ ఉంటుంది కదా, అదేమన్నా డిసీజ్ వచ్చింది అనుకో, దానికి మనం ఎలా ఫీల్ అవుతామో అట్లా ఫీల్ అవుతాం అనమాట, మన ఓన్ ఫిజికల్ ల్యాప్టాప్ కి. ఓకేనా, బట్ క్యాటిల్ అనేది ఎలాంటిదంటే, ఒక డైరీ ఫామ్ లో క్యాటిల్ ఉంటుంది, మనకు ఆవు పాలు ఇవ్వడం నిలిపేసింది, మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్ గా ఆవు నమ్మేసి ఇంకో ఆవు తెచ్చుకుంటాం. అంతగా ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవ్వమన్నమాట అక్కడ. ఎందుకంటే సో మనకు కావాల్సింది ఏమి, ఇంకో ఆవు పాలు రావడం అంతే, ఇంకేమీ లేదు. సో క్యాటిల్ అంటే ఏమి చాలా ఉంటాయి అక్కడ, లైక్ ఒక మనకు 20 ఉండొచ్చు, 30 ఉండొచ్చు, 40 ఉండొచ్చు. వాటిలో ఒకటి పోయినా కూడా మనకి వెంటనే ఇంకోటి మనం తెచ్చుకోవచ్చు, లేదా పాలని ఏ విధంగా అయినా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో హియర్ యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ దట్ మచ్ ఎమోషనల్. ఓకే, so that's how the difference between normal and virtualization concept. Okay, so normal physical దీంట్లో ఇట్లా ఓన్ పెట్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది, and then here it looks like a cattle అన్నమాట. Just emotional way of difference between the physical and then virtualization concept. ఓకే, సో బట్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్, మనకి కుబర్నెటిస్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, మెయిన్ మనకు కావాల్సింది ఏమంటే ఒక మేనిఫెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు సింపుల్ గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మనం కొరియర్ ఏదైనా చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ దాన్ని ఒక ప్యాకేజ్ లో ప్యాక్ చేస్తాం, ఒక బాక్స్ లో కానీ దేంట్లో అయినా ఒక ప్యాకేజ్ ఫార్మాట్ లో ప్యాక్ చేస్తాం అనమాట, అంతే కదా. లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఎవరికైనా కొరియర్ పంపించాలంటే ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ మీరు నీట్ గా ప్యాక్ చేస్తారు ప్రోడక్ట్ ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్ అనుకుందాం, ల్యాప్టాప్ మీకు ఏ విధంగా రిసీవ్ అవుతుంది కంపెనీ నుంచి అంటే, వాళ్ళు జస్ట్ ఒక మంచి బాక్స్ లో నీట్ గా ప్లేస్ చేసి బాక్స్ ని ప్యాక్ చేసి స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లో ప్యాక్ చేసి, అప్పుడు నీకు దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక షాప్ తీసుకెళ్తారు, కొరియర్ షాప్ కి. సో వాళ్ళు దాన్ని ఎయిర్వేస్ లో పంపిస్తారా, షిప్ లో పంపిస్తారా, కంటైనర్ ఒక క్యారవాన్ లో పంపిస్తారా, లేదంటే జస్ట్ ఒక మామూలు వ్యాన్ లో పంపిస్తారా అనేది మీకు అనవసరం అనమాట. బట్ దే హ్యావ్ టు సెండ్ దట్ ప్రోడక్ట్ టు యువర్ ఎండ్ అడ్రస్. సో ఆ ఎండ్ అడ్రస్ అనేది ఎట్లుంటుంది, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్స్ ఆన్ ది ప్యాకేజ్, అంతే కదా. మీకున్న పార్సల్ పైన మీరు డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా రాస్తారు అనమాట. దట్ డీటెయిల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ మేనిఫెస్ట్. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే కుబర్నెటిస్ లో కూడా మనకేమంటే, జస్ట్ ఒక కంటైనర్ అనేది ఏమి ఒక ప్యాకేజ్ లాగా, ఆ కంటైనర్ లో ఏముంటుందంటే అప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఆ కంటైనర్ ని మనం ప్యాక్ చేస్తాం. ఓకేనా, లైక్ ఇక్కడ మనం కొరియర్ ఏదైతే ఉందో, మన ల్యాప్టాప్ ని ఎట్లయితే మనం ప్యాక్ చేస్తామో ఒక కార్డ్బోర్డ్ బ్యాగ్స్ లో, అట్లా మనకు అప్లికేషన్ కూడా కంటైనర్ లో మనం ప్యాక్ చేస్తాం అనమాట. సో ఆ కంటైనర్ ఏం చేస్తాం, మనం ఇంకో చోటికి మనం మూవ్ చేస్తాం. అంటే ఏ అప్లికేషన్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కావాలంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో, లేదంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మూవ్ చేసి రన్ చేస్తాం. రన్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై ద ఎండ్ యూజర్స్. ఓకే, సో అలా మూవ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, మనకి మేనిఫెస్టో కావాలన్నమాట. లైక్ మనం ఇక్కడ కొరియర్ పైన ఏదైతే అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ మనం ప్రజెంట్ చేస్తున్నామో, లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద మేనిఫెస్ట్ టు to access the container or to manage the container. సో ఆ కంటైనర్ ని మనం మేనేజ్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా మనకి మేనిఫెస్ట్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద మేనిఫెస్ట్, ద జాబ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డన్ లైక్ దట్. హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్, కొరియర్ ఫార్మాట్ లో మనం మేనిఫెస్ట్ అంటే పైన డీటెయిల్స్ రాసిన తర్వాత వాడికి ఇచ్చిన తర్వాత వాడు దేంట్లోనే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాడు, అది వాడి ఇష్టం. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్, దేంట్లోనే మనం రన్ చేసుకుంటాం, అది మన ఇష్టం, బట్ బై యూజింగ్ ద మేనిఫెస్ట్. సో మేనిఫెస్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఇన్ ద Kubernetes. Just I am comparing the courier parcel to Kubernetes container. Simple. Okay. So hope you understood that one. మీకు అర్థమైందా అనుకుంటాను, అర్థమైందా? Right. So here instead of package format, we can use the Kubernetes here. So ఆ Kubernetes ఏం చేస్తుంది, లైక్ మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా మనం దానిపైన మేనిఫెస్ట్ రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. లైక్ దిస్, it's early days but not super early. Kubernetes is strong positioned, very platform agnostic, lets you target deployments, stick with it. అంటే మేనిఫెస్ట్ లో మనం ఏమైతే డిజైన్ చేస్తామో ఆ మేనిఫెస్ట్ ప్రకారంగా అది నడుచుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా,
And then Kubernetes is moving very fast. Now, actual Kubernetes ఎందుకు మనకి ఇంత ఇదిగా ఉందంటే it is moving very fast అన్నమాట. అందుకనే ప్రతి కంపెనీలోన ఖచ్చితంగా ఆల్మోస్ట్ Kubernetes అనేది కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తున్నారు. Those who are moving to the towards web DevOps, they are using this Kubernetes. Okay, that's why the Kubernetes is moving very fast. Let us see the Kubernetes architecture. So Kubernetes architecture అనేది మనకి very important thing అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇట్స్ లుక్స్ లైక్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా ఇంత ముందు. ఐ మీన్ డాకర్స్ ఎలా ఉండిందో మనకి సేమ్ వేలో మనకి Kubernetes అనేది కూడా మనకి ఆర్కెస్ట్రేషన్ కానీ దాని ఆర్కిటెక్చర్ కానీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? Now let us see the Kubernetes architecture. So Kubernetes big picture view here. Okay, let us see. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మన Kubernetes కి ఇది ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. లైక్ Kubernetes అనేది ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే టీమ్ ఆర్ మేనేజర్, టీము మేనేజర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ కోర్ట్ ఉంది. ఫుట్బాల్ కోర్ట్ లో ప్లేయర్స్ ఎలా ప్లే చేస్తా అంటారు? యాజ్ పర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ బై కోచ్. అంతే కదా, కోచ్ ఎలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడో అలా వాళ్ళు ఆడతారు అనమాట ఫుట్బాల్ అనేది. సో హియర్ ఒక్కొక్క టీం మెంబర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాళ్ళకు ఒక కంటైనర్ లాగా అనమాట మనకి. ఓకేనా? సో కంటైనర్ ఎలా వర్క్ చేయాలి ఏమి అనేది అన్నంతా కూడా ఈ మేనేజర్ అంటే ఈ కోచ్ డిసైడ్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకేనా? ఒక టీంలో ఒక మెంబర్ ఇంజ్యూరీ అయింది కాలుకి, వెంటనే ఏం చేస్తారు, వాడిని పక్కన పెట్టేసి ఇంకో ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్ ని అక్కడ యాడ్ చేస్తారు అనమాట. దట్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ ద కంటైనర్ ఈస్ గట్ డామేజ్, ఇమ్మీడియట్లీ another container can come to take a position to play role the deploying the application like that. Okay, so here that is nothing but coach team format or manager team format. Like that, the Kubernetes is the same concept here. Containers అన్నిటిని కూడా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. whenever the container got damaged or container got heavily utilized by CPU or getting hanging at any time, or else if you want to upgrade the container also, you can simply remove the container and then add another container to make into the position. Okay, like that. See, the team looks like this, and then the team is playing like this. If anyone is get damaged, immediately another one can come into position. That's how the concept of Kubernetes is also. Look at here, the Kubernetes is having different types of team. See, this Kubernetes is, now let's consider this is one type of master. Okay, this is Kubernetes master or manager or coach, anyone. Okay, సో ఇక్కడ ఈ HTTPS అంటే ఇవన్నీ HTTPS అనేటువంటి ఇట్స్ లుక్ లైక్ అపాచీ వెబ్ సర్వర్స్. ఓకేనా? అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్స్ అనమాట. దెన్ సర్చర్ ఆథెంటికేషన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి మిడిల్ వేర్ అప్లికేషన్స్. అండ్ దెన్ కేవీ స్టోర్, కీ వాల్యూ స్టోర్, MySQL అనేదంతా డేటాబేస్. అండ్ దెన్ లాగ్స్, లోడ్ బ్యాలెన్స్, ఇవన్నీ కూడా మానిటరింగ్స్ అనమాట. సో దట్ మీన్స్ ఈ టీమ్ మొత్తం this team is having one type of applications, and these applications needs to be monitored or managed by the మేనేజర్ ఆర్ కోచ్. సో ఇక్కడ Kubernetes కంట్రోలర్ అంటాం మనం ఇక్కడైతే. ఓకేనా? సో మనం ఫుట్బాల్ టీమ్ కి అయితే కోచ్ అంటాము, ఆఫీస్ లో టీమ్ మేనేజర్ అయితే మేనేజర్ అంటాము. లైక్ దట్ ద Kubernetes having its master controller. Okay, Kubernetes master. Okay, right. So looks like this Kubernetes master having its nodes like node 1, node 2, node 3. So in the node 1 we are having HTTPS, load balance, and then authentication. From node 1 to node 2 having its communication like this. Okay, network, Kubernetes network. And then in the node 2 we are having HTTPS and then search. And then in the node 3 we are having log, MySQL, and then key value store like this. Okay, and then simply you can say like this, Kubernetes master can be control all the nodes. Okay, so that means the Kubernetes is working based out of the Kubernetes master and Kubernetes nodes, and the master node concept అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకేనా? ద సేమ్ వే విచ్ వి హావ్ డన్ ఇన్ డాకర్ నెట్వర్క్ ఆల్సో. డాకర్ నెట్వర్క్ లో మనం అయితే చూసాం మాస్టర్ నోడ్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. అంటే మీ ఫస్ట్ డాకర్ నోడ్ కాన్సెప్ట్ అంటే దాంట్లో ఏమంటే మాస్టర్ లైక్ వర్కర్ అన్నమాట. సో మాస్టర్ అంటే వర్కర్ లాగా చూసాం మనం డాకర్ లో. బట్ వెరాజ్ ఇన్ ద Kubernetes we have Kubernetes master and then Kubernetes nodes. సో మాస్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఛార్జ్ తీసుకుంటుంది అనమాట మొత్తం. ఓకేనా? అంటే అప్లికేషన్స్ ఏమేం కావాలో అవన్నీ కూడా డిప్లాయ్ చేసుకొని ఇన్ఛార్జ్ చేసుకొని ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఒక్కొక్క నోడ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. పర్టికులర్ నోడ్ లో ఈ వర్క్ చేయాలా, ఈ నోడ్ ఈ వర్క్ చేయాలా అని చెప్పి ఈ Kubernetes మాస్టర్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. బట్ హౌ కెన్ యూ డూ మీన్స్ బై యూజింగ్ ద
manifest and everything. So we need to look after the things. What are all the things that are providing in master and then nodes? So the concept which you need to enter mainly is Kubernetes master and Kubernetes nodes. Okay, so in Tarku just we have seen the main the basic concept of Kubernetes. అంటే Kubernetes అంటే ఏమి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి అడాప్ట్ చేసుకున్నారు, ఏ వర్షన్ లో ఉంది, కుబర్నెటిస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాం, టీమ్ ఆర్ ఇదిలాగా. సో నౌ వీ నీడ్ టు కీప్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ కుబర్నెటిస్ మాస్టర్ అండ్ దెన్ కుబర్నెటిస్ నోడ్. ఓకే, సో మాస్టర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మాస్టర్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటుందంటే లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉంటుంది అనమాట. దెన్ మాస్టర్ లుక్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో లెట్ us see the Kubernetes master, which is nothing but control plane. Okay, so controlling the plane like that. So master, Kubernetes master is having look at here like this. For example, if you want to install the Kubernetes master in one operating system or one Linux like this, you can install this and then you can install the nodes in another operating system, or if you want to install the nodes in the same server also, you can do the same. Okay, right. So Kubernetes master having some multi master HA, I mean high availability. అంటే ఇక్కడ మన Kubernetes master అనేది కూడా మనకి మల్టీ మాస్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వై, బికాస్ టు అచీవ్ ద హై అవైలబిలిటీ. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏమి, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ ప్రొవైడింగ్ ద మోర్ Kubernetes మాస్టర్స్ అట్ ఏ టైం. అంటే ఒక్కొక్క మాస్టర్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒకే టీం ఉండదు కూడా. ఫుట్బాల్ టీం అంటే ఇట్స్ లైక్ వరల్డ్ కప్ అన్నా మనకు ఎన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి కదా. Like that here all the same thing. If you want to managing different types of containers at a time means you need multi master high availability. Okay, the same thing only, just we are doing some replicas, that's it. See, look at here, the master looks like this and then nodes are looks like this. Okay, master lo em untayi, nodes lo em untayi అనేది మనం each and everything step by step చూస్తాం మనం. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ మాస్టర్ వచ్చి ఇదన్నమాట Kubernetes మాస్టర్. సో దీంట్లో మనకి మెయిన్ ఏమేమి ఉంటాయంటే ఏపీఐ సర్వర్ ఉంటుంది, క్యూబ్ ఏపీఐ సర్వర్. దిస్ ఏపీఐ సర్వర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మేనిఫెస్ట్. అంటే ఇక్కడే మనం మెయిన్ గా మనకు కావాల్సిన మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడే మనం జస్ట్ డిజైన్ చేసాం. ఏపీఐ సర్వర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఏపీఐ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద మాస్టర్. అంటే మాస్టర్ లో మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏపీఐ సర్వర్. సో హియర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ద మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ which needs to control the nodes, Kubernetes nodes. Okay, right. Time అయిపోయింది. Let me open another link. Let me stop this. Please join again.